Assalamualaikum. My name is Indah Nur Aini. Here I would like to translation from Maiti Ainunda's book list in YouTube. Here we go. So let's go. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Welcome again in my book list di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dan dari semua isi buku itu aku akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini kita akan membedah buku The Originals by Adam Grant. Adam Grant adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang saat ini menjadi profesor di Wharton School of UPenn, and he specializes in organizational psychology. So super cool person. Dan di buku ini dia menggunakan banyak riset, kisah nyata, pokoknya contoh-contoh gitu ya, menjelaskan kenapa sih successful innovators or originals bisa berhasil ataupun gagal. Hello precious people. Mayundi Ayunda here. Welcome back to my book list where I often share cool insight from this book I have read. From this book, I usually pick 3 insights that super fascinating. Today, we are diving into The Originals by Adam Grant. Adam Grant is an American psychologist, currently as a professor at the Wharton School. He specializes in organizational psychology, so he is a cool person. In this book, he used tons of research and real-life examples to explain why successful innovators or original success or fail, can success or fail. And I learned so much from this book. I learned how to think originally. Aku belajar gimana sih caranya meningkatkan potensi aku sebagai a successful innovator. Insight pertama, procrastination is not a bad thing. Menunda itu belum tentu buruk ternyata. Dan ini tuh sebenarnya lumayan mengagetkan ya, karena kan kita sering banget dikasih tahu kalau menunda itu, pokoknya jangan deh, it's such a bad thing. And we have to do things then and there. We have to do things now. Ditambah lagi, hampir setiap buku self-help yang aku baca, itu selalu bilang orang-orang sukses itu gak pernah menunda. Tapi ternyata di buku ini, ada banyak momen-momen jenius yang berasal dari penundaan. So for example, kata-kata I have a dream karya Martin Luther King, itu sebenarnya hasil improvisasi. Dan alasan kenapa sih bisa improvisasi? Itu ternyata karena Martin Luther King was not that ready. Baru mulai nulis pidatonya malam sebelumnya. Dan karena itu justru Martin Luther King lebih terbuka untuk ide-ide baru. So, menurut Adam Grant, improvisasi itu menunjukkan bahwa penundaan kadang-kadang I learned so much from this book, like how to think originally and boost my potential as a successful innovator. The first insight is procrastination is not a bad thing. Turns out delaying something is not always bad. This really surprised me because we are often told procrastination is not good and that we should get things done as soon as possible. Plus, almost every self-development book I have ever read says successful people never procrastinate. But in this book revealed that many genius moments come from procrastination. For example, Martin Luther King from Jr. famous I Have a Dream speech was actually improvised. He only started writing in the night before. Because of this, he was more open to refresh ideas, leading to a more impactful speech. According to Adam Grant, improvisation shows that procrastination can sometimes keep your brain from the develop brilliant ideas. dan justru memberikan ruang bagi otak manusia untuk mengembangkan ide-ide lain yang cemerlang. Karena kita justru lebih terbuka gitu dengan ide-ide baru yang bermunculan mungkin lebih secara spontan. So, implikasinya mungkin kita harus memanfaatkan penundaan sebagai strategi pada saat kita nyari ide. Di situ kita bertahap ya, berjalan sambil membuka otak kita kepada ide-ide baru.
Another example adalah Leonardo da Vinci, yang ternyata adalah sosok yang lumayan suka menunda. Jadi lukisan Mona Lisa itu memerlukan waktu 16 tahun untuk akhirnya selesai. Dan in that time, Da Vinci itu bereksperimen dengan ilusi optik dan teknis melukis lainnya. Dan karena bereksperimen, ia kembali ke Mona Lisa dengan pola pikir dan ide baru yang berbeda. Dan hasilnya, as you all know. Okay, according to Adam Grant, improvisation shows that procrastination can sometimes give you brain room to develop brilliant ideas because you are more open to spontaneity. So the implication is that we might want to use procrastination as a strategy, especially when brainstorming, to allow ideas to evolve over time. Another example is from Leonardo da Vinci, who was known from the procrastinating. His painting Mona Lisa took 16 years to complete. During the time, he experimented with optical illusion and painting techniques, returning to the Mona Lisa with new ideas and perspective. And the result? You all know it's a masterpiece. Insight nomor 2 yang gak kalah mengagetkan, quantity of ideas is important. Jumlah ide itu penting. Menurut Adam Grant, semakin banyak ide yang kita produksi, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas ide kita. And that's interesting karena banyak banget orang yang bilang quality over quantity. Tapi menariknya dalam hal ide, kuantitas dan kualitas itu sama pentingnya. Hal ini didukung oleh penelitian dari psikolog yang menemukan bahwa individu-individu nih yang kita anggap kreatif atau inovatif umumnya nggak selalu menghasilkan ide yang lebih baik. Tapi mereka menghasilkan lebih banyak ide daripada yang lain. So interesting, right? Karena mereka punya banyak sekali ide, maka kemungkinannya lebih tinggi untuk mereka mengembangkan ide-ide yang brilian. Ada contoh nih. Okay, the second insight is which is just as surprising is a quantity of ideas matters. According to Adam Grant, the more ideas you produce, of higher the chance of coming up with great ones. This is interesting because we are often told to focus on quality over quantity, but when it's come to ideas, quality and quantity go hand to hand. Research shows that creative and innovative people don't always produce better ideas, they just produce more ideas. And because of that, they are more likely to stumble upon brilliant one. Dari buku Pablo Picasso. Picasso kan terkenal dengan beberapa karya seni ya, tapi nggak banyak yang tahu kalau portfolionya tuh sebenarnya ribuan. Patung, lukisan, gambar, puluhan ribu gitu. Jadi banyaknya karya-karya Picasso itu akhirnya melahirkan beberapa ide-ide berkualitas yang mendorongnya ke kesuksesan. Berarti nih, sebaiknya kita jangan hanya berfokus pada beberapa ide berkualitas aja. Malah kita harus menghasilkan ide sebanyak mungkin. Menurut Adam Grant, kita harus memberi waktu bagi ide-ide untuk datang juga. Oleh karena itu, kita jangan mudah menolak ide atau memaksakan ide apapun juga. We have to stay open so that we can produce as many ideas as possible. Insight ketiga. Okay, take from Pablo Picasso as an example. He is famous for some iconic work, but did you know his actual portfolio includes tens of thousands of paintings, sculptures, and sketches. It's the chief volume of his work that leads to those masterpieces. So instead of just focusing on a few quality ideas, we should aim to generate as many ideas as possible. This way, we give ourselves more chance to create something exceptional. And one of my favorites, mencoba bidang baru itu penting. Ada satu studi besar yang dibahas di bukunya, di mana mereka membandingkan para ilmuwan pemenang Nobel Prize
dengan rekan-rekan mereka yang berprestasi juga tapi nggak memenangkan Nobel Prize. Jadi studi ini tuh trying to identify apa aja sih skills atau personality yang membedakan para pemenang Nobel Prize ini. Dan apa aja yang membuat karya mereka itu bisa ke next level. Awalnya aku nih langsung berasumsi, ini pasti karena mereka lebih rajin, kerja lebih keras, atau lebih sering menghabiskan waktu di lab gitu kan. Tapi ternyata sebaliknya, and this is so shocking. Mereka menemukan bahwa itu tidak terjadi sama sekali, but actually yang membedakan adalah kecenderungan para ilmuwan untuk mencoba bidang-bidang lain. Jadi pemenang hadiah Nobel biasanya terlibat dalam musik, seni, kerajinan, nulis, atau some theatrical arts. And this is super interesting, it's super unexpected. Dan walaupun kita tetap harus careful, correlation doesn't always equal causation. Tapi paling enggak kita bisa mikir orang yang memiliki minat yang bervariasi mungkin bisa melihat dari sudut yang berbeda. Dan ide-ide atau inovasi-inovasi dari bidang tersebut itu bisa mereka bawa juga ke karya mereka yang sedang mereka jalani sekarang. Okay. The third insight, this my personal favorite, is trying new fields is important. One big study mentioned in the book compared Nobel Prize winning scientists with their peers who were also accomplished but had won the Nobel. At the first, I assumed the winner must have worked harder or spent more hours reading away. But the third, it was the opposite. The differentiating factor was their tendency to explore other fields. Nobel laureates often dabble in music, art, writing, or theater. Their unfavorite interests allow them to see the different thing from the different perspective, which they often apply to their primary work. And now, so what? How do we put the book into action? Menurut aku, insight yang pertama yang soal penundaan itu agak tricky ya. Karena nggak semua hal di dunia ini tuh bisa kita tunda. There are deadlines in life. Tapi mungkin untuk proyek-proyek kreatif atau hal-hal yang more idea based, mungkin akan aku beri ruang lebih banyak gitu ya dengan penundaan tadi supaya bisa semakin matang. Okay, so how can we put this insight into action? The first insight on procrastination is a bit tricky because not everything can be delayed, especially deadline. But for creative projects or idea-based work, giving yourself more time to let the ideas mature could be beneficial. I really appreciate this book because it challenges of my old assumption. I love it when something makes me rethink the way I see things. Okay, thank you.